Good morning, students. In the last class, we discussed with what is a law of agency, what are the essential elements of a law of agency, who is an agent, who is a principal, and what are the how an agency is to be created. Maybe it is expressed or implied agreement by the operation of law or by the ratification of the contract, like that we see in the previous classes, and also we see the rights and duties of an agent. So, what are the rights with regard to the agent? What are the duties with regard to the agent? Today, we are going to discuss the rights and duties of a principal, because these two are the parties with regard to an agent, isn't it? These two are the parties with regard to an agency, law of agency, the agent as well as the principal. So, he is acting on behalf of the principal. He doesn't have to do anything against the principal. That is the main thing. പ്രിൻസിപ്പലിനെതിരായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു ഏജന്റ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ the principal need to do the court of injunction to remove that particular agent. അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. So that is the thing with regard to the rights and duties of an agent. Today we are going to discuss with the rights and duties of a principal. So what are the rights as well as the duties with regard to a principal? Then, this is the duties with regard to a principal. So, we see in the previous class the rights and duties of an agent, while we need to study the duties of a principal first of all. It may be noted that all the rights of an agent are the duties of the principal itself. The rights of an agent comes as the duties of the principal, while the duties of the agent will become the rights of the principal also. So, in such a way, what are the duties with regard to a principal? To indemnify the agent against the consequences of all unlawful or lawful act. So, if an agent is doing his duty within the permission, within the prejudice with regard to the lawful thing, നിയമപ്രകാരം എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ഏജന്റിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ the indemnification of that agent by the principal. So that is the case. So to indemnify the agent against the consequence of all the lawful acts, നിയമപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, that thing, if the consequences is with regard to that particular lawful act of the agent, he may be indemnified by the principal. That is the first duty with regard to a principal. So, to indemnify the agent against the consequences of all the lawful acts, the principal is bound to indemnify the agent against the consequences of all the lawful acts done by such an agent in exercise of the authority conferred upon him. So, what is that? The principal is bound to, means liable to indemnify the agent against the consequence of all the lawful acts done by an agent in exercise of the authority vested upon him. അധികാരം ഉണ്ട് അത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള, അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്തെല്ലാം നഷ്ടങ്ങൾ വരുവാണെങ്കിൽ that is to be indemnified to the agent by the principal. That is the first point. Then second is right to be indemnified against the consequence of the act done in good faith. ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിൽ ഒരു ഏജന്റ് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങേരുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ കൂടി what all consequences of that thing occurs, that then in such a case the principal has the right to be indemnified against the consequence of the acts done in good faith. When an agent does the act in a good faith, the employer is liable to indemnify the agent against the consequence of that act, even though
such an act causes injury to the right of the third person. ഒരു മൂന്നാമതൊരു വ്യക്തിയുടെ അവകാശത്തിന് മുറിവേൽക്കുക means what? Injury means what? Make the loss to the third party. In such a case, based on that injury to the third party or such an act, due to such an act, the consequences that is to be faced by the agent, in such a case, it should be indemnified. Indemnified in the sense means it should be indemnified by the principal towards that agent. So that is the second point, right to be indemnified against the consequences of the acts done in good faith. ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഏജന്റ് എന്തൊക്കെ നഷ്ടങ്ങൾ വന്നു ആ നഷ്ടങ്ങളെല്ലാം ഏജന്റിന്റെ മുഖാന്തരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that is to be indemnified by the principal to the agent. That is the second point. Third is, the agent has a right to be compensated for the injuries sustained by him by the neglect or want of skill on the part of the principal. So right to get the compensation. So the agent has the right to be compensated for the injuries sustained by him by the neglect or the want of the skill on the part of the principal. പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്ന വീഴ്ചകള് അല്ലെങ്കിൽ അപകടനകള് അത് കൂടി if any injury is to be done or to be faced by the agent, he has the right to be compensated for such injuries sustained by him by the neglect or the want of the skill. കഴിവ് കുറവ് എന്നുള്ളതാണ്, capability ഇല്ലായ്മ, that is the want of the skill on the part of the principal. So that is the right to compensation. So these three are among the duties of the principal, where to indemnify the agent against the consequence of all the lawful acts, to indemnify the agents against the consequence of the acts done in good faith, and the third one is the right to be compensated. Then one more is there, to pay the remuneration to the agent also. It is the duty of the principal to pay remuneration as and when required to the agent. So the agent has got a right to receive the agreed remuneration or a reasonable remuneration. So this is the case with regard to the duties of a principal. That is, the rights of an agent will be the duty of the principal, and the rights of the duty of the agent will be the rights of the principal also. So what all are there? To indemnify the agent against the acts, to indemnify the agent against the consequence of the act based on lawful thing. Second is to indemnify the agent against the consequence of laws or consequences of the acts done in good faith. The third is to be compensated and to pay the remuneration to the agent. That is the fourth one. While the rights of the principal are right to recover the damages, to demand an account, and to claim secret profits made, and to resist the agent's claim for identity. So what are these? We will check in detail. The principal has got the following rights against an agent who fails in his duty. അതായത് അയാളുടെ പ്രവൃത്തി ഏജന്റ് ശരിയായ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ the principal has to intervene in that. So right to recover the damages from the agent. ഏജന്റിന്റെ പ്രവൃത്തി മൂലം പ്രിൻസിപ്പലിന് he has to face the damage, then he need to be sued against the agent to recover the damages. So the principal has got a right to recover the damages from an agent if he suffers any loss due to disregard by the agent of the directions by the principal. So agent മാറ്റാനുള്ള ഇതുവരെ എടുക്കാം, പുള്ളിക്ക് തീരുമാനം വരെ എടുക്കാം. So that is the case, right of the principal to recover the damage. Then to demand the account and to claim the secret profits made. If the agent makes any secret profits, the principal has got the right to recover that. അതായത് ഏജന്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ അറിയാതെ ഏജന്റ് എന്തെങ്കിലും സീക്രട്ട് പ്രോഫിറ്റ്സ്, അതായത് സൈഡ് ബിസിനസ് ചെയ്ത് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എങ്കിൽ then in such a case he has to recover that money received by the agent out of the secret profits also. If such secret profits are made, the agent loses his right to claim remuneration from the principal also. Principal in his remuneration cannot be claimed because he is making secret profits, and the principal already knows this. Clear? So
So that is the to demand the account and to claim the secret profits made. Third is to resist the agent's claim for indemnity. Agent claim, indemnification, compensation. If the agent has entered into a contract with the third party in his own account, the principal can resist the agent's claim for such a indemnification. That third party case, third party agent, he has to make a contract in his own account. അയാളുടെ സ്വന്തം ഇതില് അയാള് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഏജന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, തേർഡ് പാർട്ടി ആയിട്ട് ഒരു കോൺട്രാക്ട് വെക്കുന്നു. ഈ കോൺട്രാക്ട് കൂടാതെ ഒരു കോൺട്രാക്ട് വെക്കുന്നു. In such a case, the principal can resist the agent's claim for identity. So that is the right of the principal to recover the damages, then to demand the account and to claim secret profits made. In order to, if the agent is to be getting the secret profits out of the his personal on behalf of the principal, he is making any secret profits. Such a case, if the principal knows, he has to recover that thing from the agent also, and also to resist agent. And in such a case, the remuneration will not be paid to the agent. In such a case, if any secret profits is to be made by the agent, then to resist the agent's claim for indemnity. So these are the three rights of the principal. So we finished rights and duties of the principal also. Next is delegation of authority by an agent. So what is that? Delegation of authority. Adhigara kaimacham. Delegation of authority. ഓരോ ഇതിന്നും മാറി മാറി ഇതല്ലേ അധികാരം ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതായത് ഇതിന്റെ ഒരു ബോസിന് അല്ലെ സുപ്പീരിയർ, ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് സബോർഡിനേറ്റ്സ്, അതിന് താഴെ ഉള്ള, അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിനകത്ത് ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി. സോ വാട്ട് ഈസ് meant by a delegation of authority by an agent? A principal, when he appoints an agent, is entering into a contract who involves trust, ഉത്തമ വിശ്വാസം. അതാണ് ഇവിടെ വേണ്ടത്. He will be appointing the agent only after assessing the skill, competence and integrity of the agent. Agentന്റെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ്? His skill, the capability, then how far he is competent to do so, and also the integrity within which, the വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആ ഏജന്റിന് മറ്റുള്ളവരോടുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, isn't it? അതൊക്കെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. Therefore, the principal has got the right to ensure that the agent does not delegate his authority further to any other person without his consent. ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിലാണ്, with the good faith or trust, he is appointing an agent. He is checking what all things, his skill, his capability or competence, and also the integrity of the person appointed as an agent. Therefore, principal, without his consent, if anybody, the principal has got the right to ensure that the agent does not delegate the authority further, means to any other person, മറ്റൊരാളുമായിട്ട് on behalf of the principal he is working, so that in good faith the principal is having the right to ensure that the agent does not delegate his authority to any other person without his consent. Then the Latin legal maxim delegatus non potest delegare means that a person to whom the authority has been given cannot delegate that authority to another. ഒരു അധികാരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് മറ്റൊരാൾക്ക് കൈമാറ്റപ്പെടാനുള്ളതല്ല എന്നുള്ളതാണ്, ആസ് പെർ ദ ലാറ്റിൻ വേർഡ് delegatus non potestate delegare. Then section 1930 of the act reiterates this principle. ഇതിനെതിരായിട്ടാണ് section 90 പറയുന്നത്. It provides that an agent cannot lawfully employ another to perform the acts which he has expressly or impliedly undertaken to perform personally. However, there are exceptional situations where an agent may appoint another agent. Such a term is called sub-agent. അങ്ങനെ വെക്കാം, അതായത് ഒരാൾക്ക് ഇവര് വേറൊരു ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പറ്റില്ല, പകരം ആ ഏജന്റിന് ഒരു സബ് ഏജന്റിനെ വെക്കാം. അതാണ് സെക്ഷൻ 190 പറയുന്നത്. അതായത് അതോറിറ്റി, ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി മറ്റൊരാൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ളതല്ല. പ്രിൻസിപ്പൽ കൊടുക്കുന്ന അതോറിറ്റി ഈ ഏജന്റ്
ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് അല്ലെ തേർഡ് പേഴ്സണ് cannot transfer. That is the first case. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ section 190 of the act objects this principle as it provides that an agent cannot lawfully employ another. നിയമപ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? അയാൾ ചെയ്യേണ്ട പണി മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. Because he is an agent for the principle itself, which he has expressly or impliedly undertaken to perform the personal thing. അതായത് എക്സ്പ്രസ്ലി വാക്കാല് അല്ലെ പെരുമാറ്റത്തില് ഇംപ്ലൈഡ്ലി ആ രീതിയിൽ എഗ്രി ചെയ്തതാണ്, നിയമപ്രകാരം എഗ്രിമെന്റ് ഉള്ളതാണ് അല്ലെ കോൺട്രാക്ട് ഉള്ളതാണ്. സോ there are exceptional situations such as he may appoint another person as agent, sub-agent. ഈ ഏജന്റിന്റെ സബ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരാളെ വെക്കാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ delegation of authority cannot be transferred to any other person by an agent. If he is working as an agent for any principle, then he cannot do so. Unless otherwise, if he needs to appoint a sub-agent, then it is okay. Otherwise, it cannot be possible. That is, delegation of authority cannot be passed as per this act. Cannot be passed to any other person. Unless otherwise, he is appointed as a sub-agent. So, we will see sub-agent. What is that? So, in continuation, he will appoint as a sub-agent. So, who is a sub-agent? He is a person employed by and acting under the control of the original agent in the business of agency. As per section 191 denotes a sub-agent as a person employed by the agent on behalf of him, on behalf of the original agent in the business of agency, acting under the control of the original agent itself. Thus, sub-agent is an agent appointed by the agent itself. Sub-agent എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏജന്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ ഈ ഏജന്റിന് വേറൊരാൾക്ക് അതോറിറ്റി ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പവർ ഇല്ല. Then, as between the agent and the sub-agent appointed by him, the relationship is similar to that of a principal and agent. So, പുതിയ ഒരു ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ principal is there, then agent is there, and sub-agent is there. So, this relation that is the same as agent to sub-agent itself. അതാണ് പറഞ്ഞത്. Then, exception to the general rule, delegatus non potest delegare, that is means delegation of authority, Latin word, that one. So, exception to the rule of delegation of authority, the following are the exception situations where the agent may appoint a sub-agent. ചില കേസിലെ exception situation ഉണ്ട്. ഏജന്റിന് sub-agentനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാം. What all are these? Custom of trade. If the custom of trade permits the appointment of a sub-agent, there can be a valid appointment of a sub-agent by the agent also. So, custom of trade, അതായത് ആ ഒരു ട്രേഡ് വ്യവസായത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിന് ഉള്ള കസ്റ്റം അത് ചെയ്യാം എന്ന് അനുവദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ then it should be a valid appointment of a sub-agent by an agent. So, if the custom of the trade permits, then he should appoint a sub-agent. Second is nature of the agency. If the nature of the business of agency is such that it demands or permits appointment of sub-agent, then it is okay. So, nature of the agency, അതായത് ആ റൂള്, ആ law of agency, അതിന്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ nature of the business of agency is such that it demands or permits the appointment of sub-agent, then he can do so. Agent can do to appoint a sub-agent. Exception provided above are statutory. That means the Contract Act itself provides these exceptions. However, there are few more exceptions recognized by the law based on the case laws also. First case, if the trade permits or if the custom of the trade permits, then the agent can appoint a sub-agent. Second is due to the nature of the business of agency. ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇതാണ് ഏജൻസിയുടെ സ്ട്രക്ചർ അതിനകത്ത് പറയുന്നുവെങ്കിൽ then also he can do so. Then next is implied consent of the principal. If the principal is aware of the intention of the agent to appoint a sub-agent
but does not object to it, then in such a case, he can appoint a sub-agent. അതായത് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ കൺസെന്റ് ഇംപ്ലൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മീൻസ് agent is informing the principal that I need one more agent as sub-agent, then the principal authorizes or gives the consent to do so. Then in such a case, exception is there. So that is the implied consent of the principal. And the emergency, unforeseen contingency cases arising demanding the appointment of a sub-agent. അതായത് emergency situation. അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ അർജന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഏജന്റിനെ വേണം എന്നുള്ള ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ then that is the case emergency situation. Then ministerial acts, where the act to be done is purely ministerial and does not involve any confidence or require any skill, then in such a case the ministerial acts will be there. Then that also cases an agent can appoint a sub-agent and express consent of the principal, either by oral or written consent from the principal. If the principal has given express permission to appoint a sub-agent, then he can do so. അതായത് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ വാക്കാൽ അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തിലൂടെയുള്ള എന്ത് കൺസെന്റ്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, ബൈ ദ കസ്റ്റം ഓഫ് ദ ട്രേഡ്. രണ്ട്, ബൈ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ബിസിനസ്. മൂന്ന്, implied consent by the principal. Then in such a case he can do so. പിന്നെ emergency situation, in such a case also agent can appoint as a sub-agent, and also ministerial acts and the express consent of the principal. So all these cases he can do so. The agent can appoint a sub-agent unless otherwise these exception situations are there, like custom of the trade. അതായത് ബിസിനസിന്റെ സ്വഭാവം, അതായത് എങ്ങനെയാണ് പണ്ട് തൊട്ടേ എങ്ങനെയാണ് നടത്തിയിരുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു വെച്ച് കസ്റ്റം ഓഫ് ദ ട്രേഡ്. പിന്നെ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഏജൻസി, then implied consent of the principal, express consent of the principal, emergency situation, and also the ministerial acts. Okay, so all these cases an agent can appoint sub-agents. So in continuation with this, relationship between the sub-agent and the principal. So what relation in between a sub-agent appointed by the agent and with the principal? So he is not in direct control with the principal, first of all, because who is appointing? The agent is appointing. So those exceptional situations where an agent may appoint a sub-agent are the listed above, but only if a sub-agent is appointed in those situations, it can be termed as a proper appointment. അതായത് സബ്-ഏജന്റ് ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് it should be valid one. If an agent appoints a sub-agent in the situations which does not cover any of these exceptions, it is termed as improper appointment. അപ്പം ഈ മോളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, emergency situation, ministerial acts, express and implied consent of the principal, the nature of the law of agency, then one more is the custom of the trade. With these points, 5 points only, 6 points only, then in such a case, an agent can appoint a sub-agent. Other agents, other cases, if an agent is appointing a sub-agent, it should be an improper appointment. The other cases, all that is a proper appointment. The legal relation between the principal and the sub-agent depends upon the question whether the appointment of the sub-agent is proper or improper. So, നിയമപ്രകാരം സാധുതയുണ്ടോ എന്നുള്ളത് എന്തിന്റെ ബേസിലാണ്? ഈ എക്സെപ്ഷണൽ കേസസ് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ കേസിലാണ് ഒരു ഏജന്റിനെ സബ്-ഏജന്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ it is okay. That is a proper appointment unless all the other cases improper appointments. So, where a sub-agent is properly appointed, the principal is liable to the third party for the acts of the sub-agent as if the sub-agent were an agent originally appointed by the principal. So, section 192 para 1 of the Contract Act or Law of Agency Act. അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് the principal is liable to the third party for the acts of the sub-agent. Sub-agent ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ കാരണം ആരുമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന third party-യുമായിട്ട് the principal is liable because he is properly appointed sub-agent by the agent with the consent of the principal, isn't it? ഈ എക്സെപ്ഷണൽ കേസസ് നേരത്തെ പറയുന്നുണ്ട്. ആ എക്സെപ്ഷണൽ കേസസ്
it is a proper appointment. So, in such a case, the principal is liable to the third party for the acts of the subagent as if subagent were an agent originally appointed by the principal. Principal appointed the agent is subagent. If the acts of the subagent is liable to the third party, in such a case, the principal itself is liable to the third party. That is the first case. Then next is agent is responsible to the principal for the acts of the subagent. ഈ ഏജന്റ് സബ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏജന്റ് ആണ്. So that he is also responsible to the principal for the acts done by the subagent. And subagent is not responsible to the principal except in cases of fraud and willful wrong. Fraudulent activity അല്ലെ മനഃപൂർവ്വം തെറ്റായിട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കേസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ then subagent will be responsible. Other cases, all subagent will not be responsible because who is appointing the subagent? With the consent is there, but agent is appointing the subagent. So these are the three cases where a subagent is properly appointed. Then what is the liability of the principal? So first case, principal is liable to the third party in case the acts of the subagent, because the subagent is actually an agent appointed by the principal itself. The second is agent is responsible to the principal for the acts of the subagent. ആ ഏജന്റ് സബേജന്റിന്റെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് പ്രിൻസിപ്പലുമായിട്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ ഓർ ലയബിൾ ആയിരിക്കും. പിന്നെയോ സബേജന്റ് ഈസ് നോട്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ എക്സെപ്റ്റ് ഇൻ കേസസ് ഓഫ് ദി വിൽഫുൾ റോങ് ഓർ ദി ഫ്രോഡുലന്റ് ആക്ടിവിറ്റി. വഞ്ചന, ചതിവ്, അതുപോലെ മനഃപൂർവ്വം തെറ്റുകൾ ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെയുള്ള അല്ലാത്ത കേസുകളിലൊക്കെ subagent will not be responsible to the principal, while in these cases he will be responsible to the principal. So these are the three cases where at the time a subagent is properly appointed. When a subagent is not properly appointed, in such a case the principal is not represented by such subagent and therefore he is not answerable for the acts of the subagent. So if he is not properly appointed, അതായത് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ സമ്മതത്തോടെ അല്ലാതെയൊക്കെ പുള്ളിയെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ then the principal is not represented by such subagent and he is not answerable for the acts of the subagent. അങ്ങേരുടെ പ്രവൃത്തി സബേജന്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ കൂടി എന്ത് നഷ്ടം വന്നാലും പ്രിൻസിപ്പൽ will not be responsible for that one. So that is the first case. Then agent is responsible to the principal as well as to the third party for the acts of the subagent. So agent will be responsible for the acts of the subagent with regard to the principal. Principal വായിട്ട് ഏജന്റിന് ലയബിൾ ആണ് because due to the acts of subagent this occur. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ agent will be responsible to the principal and the subagent is not responsible to the principal at all. He is however responsible to the agent only. അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. സബേജന്റും പ്രിൻസിപ്പലുമായിട്ട് നോ റിലേഷൻ. എപ്പോഴേ റിലേഷൻ ഉള്ളൂ? ആദ്യം പറഞ്ഞ വിൽഫുൾ ആക്ട്സ് ഓർ ഫ്രോഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളൊക്കെ ചെയ്താൽ സബേജന്റ് വിൽ ബി റെസ്പോൺസിബിൾ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ. പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ അധീനതയിലായിരിക്കും. എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള ഏത് കേസിലും സബേജന്റ് ഈസ് നോട്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ ടു ദി പ്രിൻസിപ്പൽ. ഹി ഈസ് ഹൗവർ റെസ്പോൺസിബിൾ ടു ദി only to the agent. ഏജന്റുമായിട്ടാണ് because who is appointing the subagent? Agent is appointing the subagent. So these are the cases where a subagent is properly appointed while improperly appointed. So today we discussed the duties of the principal, the rights of the principal, and how the delegation of the authority is to be passed. So if the delegation of the authority is passed or not? No, it will not be passed unless otherwise several special cases occurs. Then such a case, agent has to appoint a sub-agent for the acts done. അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. സബ് ഏജന്റിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ സബ് ഏജന്റിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്താൽ ഏതൊക്കെ കേസിലാകാം? ബാക്കിയുള്ള കേസുകളിലൊന്നും സബ് ഏജന്റിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ ഈ എക്സെപ്ഷണൽ കേസസ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് കസ്റ്റം ഓഫ് ദ ട്രേഡ്, പിന്നെ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ബിസിനസ്, പിന്നെ expressly or impliedly with the consent of the principal,
ministerial acts, etc. So ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു കേസുകളിലൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സബ് ഏജന്റിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ. എക്സെപ്ഷണൽ കേസസ് ആണ്, ബാക്കി ഒരു കേസസിലും ഇവരെ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ല. ഇനി ഏജന്റ് സബ് ഏജന്റിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുകയാണ്, അത് പ്രോപ്പർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ കൺസെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസ്. ഇംപ്രോപ്പർ ആണെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പലിന് യാതൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. സോ ഇതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ട lecture points. So please have a look at today's topics and please see the video and please confirm that I saw the video and I have no doubt at all. But if there is any doubt, please clear it as well. So for the time, I'm going to wind up this session now. Thank you for